And we are 5 universities represented today here. And it's basically a very wide topic, from rain, flood management to treatment. And with that said, please keep to your time, 10 minutes plus. Now we lost but it's my fault. We lost some time. Please keep the questions to the chat. And we will speak in English, but some of the presentations will be in Swedish. And Linn, I am asking you now to share your presentation, and I hope it will work out now. Yes, okay. I will put in presentation mode. Let's see. Okay, so do you see it now? Yes. Yes, perfect. Så jag kommer hålla presentationen på svenska idag, har jag tänkt. Linn Zimmermann heter jag. Jag läste ett masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling vid Mälardalens universitet. Mitt examensjobb har jag gjort tillsammans med Hammarö kommun, och det är en GIS-baserad översvämningsanalys för hållbar dagvattenhantering i Hammarö kommun. Och det är en fallstudie baserad på en multikriteriemetod. Vi börjar med en bakgrund. Första bilden här, det är Malmö 2014, och sen har vi en bild från Gävle 2021. Och det här är då översvämningar som är kopplat till extrema skyfallshändelser. Och definitionen av skyfall, det är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut enligt SMHI. Och översvämningar, det är faktiskt den vanligaste förekommande naturkatastrofen globalt. Det är främst orsaken till dödsfall kopplade till extrema väderhändelser. Men i Sverige så är det mest det som vi ser förödande effekter på kritisk infrastruktur, egendom och miljö. Och det är klimatförändringar tillsammans med urbanisering som förändrar den hydrologiska cykeln. Och det vi vet är att framöver kommer både frekvens och intensitet av nederbörd förväntas att öka. Och det är kopplat till den temperaturökningen som vi har till följd av klimatförändringar. Och i Sverige så är temperaturökningen ungefär dubbelt så stor som det globala genomsnittet. Och 1 grad varmare atmosfär kan ju hålla ungefär 7% mer fukt, vilket leder till de här händelserna då. Sen har vi kombinationen med hårdgjorda ytor. Vi minskar infiltrationen, vi får mer ackumulerade flöden, och i urbana områden så ser vi de här peakflödena. Jämfört med mer naturliga områden så ser man en utdragen respons, kan man säga. Hammarö kommun är beläget i norra delen utav Vänern. Det är en ö, har ungefär 17 000 invånare. Ser här de svarta linjerna, det är studieområdet, 3 avrinningsområden som är inzoomade här. Det är centrala delarna utav Hammarö. Och Hammarö implementerar hållbar dagvattenplanering och så väldigt väl vid planläggning och nybyggnation. Men syftet med studien här är istället att kolla på redan befintliga bebyggda områden och kolla på risk och påverkan då, på dagvattenrelaterad översvämning. Frågeställningarna ser ut enligt följande. Jag kollar på flödesvägar. Hur rinner vattnet i landskapet utifrån topografi och markanvändning? Och vad finns det för riskområden, lågpunkter där vattnet riskerar att översvämmas? Och hur ser det ut med byggnader och vägar i det här området och hur påverkas det? Sen kolla på miljöpåverkan, ett väldigt viktigt område som känns som att det kommer mer och mer. Det här är ganska förenklat, jag skulle vilja kolla mer på det här i framtiden, men det är baserat på markanvändning i området så att jag har inte gjort några mätningar kopplat till det. Och sen så har jag förslag på åtgärder, vad kan man göra för att öka motståndskraften för att ta hand om de här intensiva regnfallen som kommer då. Kvalitativ data, jag har gjort en ganska omfattande litteraturstudie, kollat på vad säger forskningen. Och sen kvantitativ data har jag processat i GIS med Skalgolive och QGIS. Och det regnfall som jag har simulerat, det är ett skyfall på återkomsttid 100 år och varaktighet 6 timmar. Och med en klimatfaktor att vi förväntar oss att vi har en ökad intensitet med 25% så är det en total volym på 105 mm. Vi kommer till första resultatet som är kopplat till flödesvägarna här. De grå punkterna, det ser vi, det är lågpunkter i landskapet där vattnet riskerar att ansamlas. De lila linjerna, det är hur vattnet rinner i landskapet.
flödesnätverket. Och sen om vi kollar på de här bilderna så är det avrinningsområden, och det påverkas ju både av topografin men också regnfallets volym. Och de olika färgerna, det är egentligen bara för att dela upp olika avrinningsområden. Så har vi 30 mm regn här som är i bild A, då får man ganska små avrinningsområden, vattnet tar sig inte så långt. Men sen ser vi när vi ökar 50 mm för större avrinningsområden och sen när vi kommer upp till 80 och 105 mm nederbörd, så blir det inte så stor skillnad längre i avrinningsområdenas storlek. Men det finns ganska stora ytor där vattnet rinner uppströms och ansamlas i lågpunkter, så det kan bli ganska stora volymer. Sen kollar vi på riskområdena, och här har jag använt den här multikriteriemetoden för att ta fram själva faran som bygger på översvämningsdjup kopplat till det här regnet på 105 mm, men också andra terrängrelaterade kriterier som hur ser lutningen ut och så vidare för att komma fram till den totala risken. Alla kartor de är färgsatta på samma sätt, där 1, det blåa är mycket låg risk för översvämning, 5 mycket hög risk för översvämning. Sen överlagrar jag där med vägar och byggnader i området, vilket är graderat eller indelat beroende på hur sårbara är de här vägarna, hur sårbara är byggnaderna, för att få ut den totala risken som presenteras i den här kartan. Och de röda ringarna här inom, det blir ganska litet så att jag försökt förtydliga. Här finns det hög risk för översvämning. Och det är 96 bostäder och 2 skolor som är utsatta för hög risk då, vid det här regnfallet. Sen kollar vi på miljöpåverkan, och det här är då potentiella föreningar baseras på markanvändning och EBH-kartan från Länsstyrelsen. Och det är hämtade från Stormwater som är ett simuleringsverktyg. Jag har inte gjort några beräkningar eller simulerat, utan bara baserat på vad har vi för markanvändning i området. Vad kan vi förvänta oss att ha för föroreningsnivåer? Och kopplat till, om man har industri, då ser man oftast väldigt höga halter av föroreningar. Kan variera väldigt mycket såklart beroende på vad det är för industri. Bebyggda områden har förhöjda halter, det är mycket hårdgjorda ytor, och naturlig mark har lite lägre halter av föroreningar. Så kommer vi till åtgärder. Och det är inte realistiskt att tänka att man skulle kunna bygga ut ledningsnätet för att ta hand om dagvatten i ledningsnät, utan det är naturbaserade lösningar och blågrön infrastruktur där vattnet får rinna på ytan. Och den här baserar sig då på naturens kapacitet att lagra, infiltrera och rena dagvatten, så man har flera fördelar där. Det kan designas utifrån det platsspecifika behovet. Man ser ofta en multifunktionalitet, så man kan använda de här ytorna även när det inte är regn. Så. Och man kan också få ytterligare fördelar som den här bilden illustrerar med att man kan binda koldioxid, man får en väldigt trevlig stadsbild, det blir grönare. Man har ju översvämningsskyddet, vattenrening och så vidare, men att det blir också ökad biologisk mångfald är en annan fördel kopplat till det här. Och den mest lämpliga åtgärden, det beror på den specifika platsen. Hur mycket mark man har, hur ser föroreningsbelastningar ut och sen också status hos mottagande recipient. Så vi fortsätter så jag hinner igenom här på mina 10 minuter. Här är förslag på en åtgärd som jag har. Det här är, jag presenterar lite olika förslag i arbetet, men det här är ett exempel. Det är en skola i avrinningsområde 1. Skolan ligger i det här översvämmade området och det blir ett maximalt översvämningsdjup på 90 cm. Uppströms område, det är den gröna ytan här, består av 51% hårdgjorda ytor. Sen har vi bilderna här som är inzoomade på översvämningsområdet på skolan i bild B och sen skolområdet då. Förslag på åtgärder, vad kan man göra? Jo, men uppströms då i det gröna området, där kan man få förbättrad fördröjning och infiltration genom regnträdgårdar, som exempel här på bilderna, gröna tak, mer genomsläppliga ytor. Och man kan göra höjdjusteringar så vattnet rinner till områden utan att skada infrastruktur. Sen kommer det till själva översvämmade området, skolområdet här. De här bilderna är för inspiration, det är inte skolan i Hammarö. Men även där höjdjusteringar, så vattnet rinner från byggnaderna istället för att rinna in. Man kan skapa en dagvattenreservoar som gärna skulle placeras här nere i lågpunkten där jag markerat med ett rött X. Men också regnträdgårdar, gröna tak och genomsläppliga ytor. Så till en diskussion. Du kan börja kolla på bilden här. Jag tycker den illustrerar väldigt väl
dagvatten. För dagvatten är komplext, det är ingen som vet när det kommer, hur mycket som kommer. Och sen så är det väldigt många aktörer i samhället som påverkar dagvattnet och behöver samverka för en hållbar användning. Men varför är denna kunskap viktig för VA-branschen? Men jag tänker att det kan identifiera platser för tillskottsvatten som vi har ett stort problem med. Det rinner in i ledningsnätet, men vi ser hur vattnet rinner. Så man kan minimera risken för överbelastning eller översvämning av reningsverk. Men också kopplat till provtagning. Man kan se var kan det vara bra att provta för att få en uppfattning. Vad har vi för några föroreningar? Men sen också för att säkra tillgången till färskvatten så att vi inte förorenar vårt färskvatten som vi har. Begränsningar i studien, ja, men det bygger på en förenklad analys, det ska man komma ihåg. Så det får användas som en indikation på risk och behövs mer djupgående analyser för dimensionering. Och slutsatsen är att ökad kunskap kan ge rätt åtgärder på rätt plats, minska risk för skador på infrastruktur och spridning av föroreningar till recipienten. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack så jättemycket, Linn. Jag ställde en fråga i chatten. Superfint att höra igen om dagvatten och uppströmslösningar som påverkar också reningsverk och avlopp. Och nästa på min, the next student that will be presenting, I think is Vera from KTH. Vera, can you please share the presentation? Yes. Can you see my screen? Not Yes. yet. Yes, great. All right. Yes, so I did my master's thesis about treatment of hydrogen sulfide in sewer networks, and I did that at KTH together with NVDAN. So we'll look at why is this important, and then also what were my objectives of my thesis, and then we'll look at one of the case studies I did in general. So why is hydrogen sulfide an issue? So first of all, it can be odor annoyance for residents. It poses health risk for workers, and also it causes corrosion in the sewers and for metal structures in the sewers. And that costs money. So for example, in the US, the estimated cost of like reparation because of this is $13.5 billion US dollars a year. So definitely something to look into. But there is mitigation techniques for it, but they are expensive. They tend to be chemical or maintenance intensive. There's not too much literature about or research about these mitigation techniques under field conditions. Most of those are in laboratory conditions. And then also combined treatment is not as much explored. And so in my thesis, I looked at the sulfurnizer, which is a mussel shell gas filter for hydrogen sulfides. Exactly. So my objectives, I had 2 case studies. So the first 2 objectives are for the first case study, and there we go to Pueblo, and they have 5, I think, installed filters. So we'll look how effective they work under the field conditions, but also what are like technical or operational improvements we can do. And so the second case study I did was in Lidingö, where they have issues with hydrogen sulfide, but so I did measurements there and then recommended some solutions, but I'm not going to talk about that more. So how does the sulfurnizer work? On the side, you can see a drawing of it. So basically there's a fan up there which creates negative pressure. So it like sucks kind of the air out of the sewer and leads the air that has the hydrogen sulfide in it through the filter. And the filter is filled with mussel shells, which is a byproduct of aquaculture, and they consist of calcium carbonate. And so what happens in the sewer, which causes the deterioration, is that the hydrogen sulfide is turned into sulfuric acid and then reacts with the concrete to form gypsum. And so in the filter, basically the same thing happens. So the calcium carbonate reacts with the sulfuric acid and creates gypsum. But so in the filter is kind of like a sacrificial material in this case. Yes. And so the benefits are that it's chemical-free, low maintenance, and low operational costs. And so as I said,
in Sjöbo, they have multiple filters installed, but we're going to focus on one, which is in this pumping station, labeled as free. So they have a pumping station here and a filter, where they still have issues with smell though and corrosion in the pumping station. And so what we did is we did measurements in the gas phase in this pumping station and then in the drop chamber here. This is connected by one pressurized pipe, and there's no more inflows. We also did interviews and inspections there. And so as I said, the focus was how effective is it and what are the improvements. The effectiveness we can check as in the same locations. 5 years ago, there was also measurements done already. So we can compare those and see how the situation has changed. Yeah, so we're going into the measurement results. We're first going to focus on the table, which compares the measurements from 2021 to 2026. We can see that the reduction is there. So we have around 67 to 95%. We have to consider, though, that these are gas measurements, which are quite, they depend quite on where you put the sensors and also the turbulence. So they're not as reliable as, for example, liquid measurements of hydrogen sulfide. And also the measurement campaigns both were only 2 weeks, so relatively short. So we have to keep that in mind as a little disclaimer, basically. The second thing we see from the measurements is that here in the pumping station, which I said that there is the filter is installed in the pumping station. So this number should be quite low. For reference, 8 parts per million, starting 3 to 5 parts per million, you can smell this rotten egg smell. So it's somewhat, it's definitely poses an issue, so to say. And as the filter is installed in this pumping station, we can assume that the capture efficiency of the filter is not ideal, because otherwise we would have less concentration in the pumping station, because all the air should be taken away to get treated, basically. So this is something we see in the data. And then if we look at the graph, it compares the pumping station in blue with the drop chamber in green. And as I said, it's the same water, basically. So it's just one pipe connected, no inflows. So when the pumping station is somewhat low, presumably the dropping chamber should also show quite low values. However, as we can see, the drop chamber has quite average values in continuously, basically. So that can indicate that, so hydrogen sulfide can be in gas phase, but also in liquid phase. So the gas filter obviously can only filter out the gas phase hydrogen sulfide. So the hydrogen sulfide in the liquid phase travels on and then gets released in, for example, a drop chamber where there's a lot of turbulence. So we have an issue of that the gas filter can only locally remove the hydrogen sulfide, basically. So what I did then was to see the 3 issues basically that I mentioned now. So the hydrogen sulfide is only locally removed by the filter, the capture efficiency, and as I said, they have corrosion in the pumping station. So these are the 3 issues. What can we do about them? So for the first one, how can we get rid of the hydrogen sulfide in the liquid phase? We have the possibility to stripping. So basically just getting the hydrogen sulfide out of the liquid phase and into the gas phase by, for example, increasing the air-liquid ratio to facilitate the stripping. We have aeration for this, for example, or hydraulic structures that we can use. In general, you have to be careful when you do that, because if you do that in a concrete pipe, it can cause more corrosion if it's not captured efficiently. So really, if you do stripping, it should be in a safe environment like plastic pipes or lined surfaces. Because then we come to the second point, the capture efficiency should be improved in Sjöbo. Ideally, before the installation of the filter, modeling of the flow would be really beneficial just to see and get the best possible outcome, basically. But in Sjöbo, as a solution, we can try to see if you
modify the fan intensity to see if you can capture more of the hydrogen sulfide out of the pumping station. And then the third point was the corrosion in the pumping station. So really what we want to do is protect the sensitive structures, which in Exjobb, the only solution is really to line the pumping station. But what I am recommending is to really remove the hydrogen sulfide before any sensitive structure. So if we have a pump station, we should have a drop chamber beforehand, made out of plastic ideally, and then have a stripping device that gets the hydrogen sulfide out of the liquid phase and into the gas phase, which then will be captured by a gas filter, which, for example, the sulfonizer can be the solution. Yes, so this is in short what I've done. To conclude my objectives, we see that the sulfonizer does work. The reduction is estimated to be 67 to 95%. My recommendations for leading it, as I said, lining and improving the capture efficiency is recommended. And what I just said in the last part, I think like whenever you have a new project, when you have hydrogen sulfide issues, you should remove the hydrogen sulfide before the sensitive structures. You should use a stripping device so that you can use your filter as like more efficiently and get the most hydrogen sulfide out of the system. Yes, and in general, modeling is also a key thing for hydrogen sulfide management because it can tell you where issues can occur, and also how, like, you can simulate how the hydrogen sulfide will react for whichever like strategy. Yes, thank you. If you have any questions, you can email me or notes. Thank you. Thank you, Vera. Thanks a lot. Very good. Hydrogen sulfide is absolutely an interesting topic in the sewers. And please, if you have questions, put it in the chat already now, because Vera and Linn also has to leave soon. Also, we went from flood going through sewers, and now we land in the wastewater. So our third presenter is Tekla Holmlund from University. Please, Tekla, if you can share your presentation. Yes, I will see. Can you guys see it? It's coming. Is it here? I think the connection, yes, now we can see Perfect. it. Thank you. Okay, so I will begin right away. So my name is Tekla Holmlund, and this is my master's thesis in Industrial Electrical Engineering and Automation at LTH. And the thesis is titled Product Category Rules and Mechanistic Modeling in Wastewater Treatment Plant. So the wastewater sector faces growing pressure. The Urban Wastewater Treatment Directive of 2024 requires Sweden to reduce greenhouse gas emission and promote operational efficiency. Meanwhile, municipalities are using public procurement as a tool to steer the sector towards sustainability. The procurement panel emphasizes that target-oriented procurement should be based on quantified information about climate impact. And one example of this is the EPD, which is an environmental product declaration. The research gap I am investigating is that LCA procedures vary between suppliers and contractors, and this limits comparability and could lead to biased LCA results, limiting its potential usage in procurement. And although digital process models, such as Sumo, are increasingly being used to optimize treatments, their integration with LCA and EPD remains limited. So my research questions are, how can a PCR for wastewater treatment services be designed to support the usage of mechanistic process modeling and sustainable public procurement practice? And this I've divided into three sub-questions. And those are, how can a PCR support comparability between wastewater treatment EPDs? Can mechanistic dynamic modeling be applied to an EPD? And how can an EPD be used for circular procurement of wastewater treatment?
And I'm going to go very briefly on theory, but a PCR is a product category rule. It's the written framework that governs how an EPD is produced. An EPD is a type 3 third-party verified environmental declaration under ISO 14025. The LCA behind it covers the full life cycle from cradle to grave. And then we have Sumo, which is the simulation process modeling tool I'm using. It's a third generation mechanistic process simulation tool. And I use this to model the Bromma wastewater treatment plants. And it allows dynamic influent profiles, seasonal variation, operational controllers, and a carbon footprint calculator. Finally, the procurement under lagen om offentlig upphandling is the Swedish legal framework that governs how municipalities award contracts. And it's the procedure through which EPDs can ultimately drive sustainable decisions in my thesis. So as for the method, first I developed a PCR for wastewater treatment services, drawing on the EPD International's general program instructions, best practice LCA literature, and a lot of consultations with different experts in the area. Secondly, I calibrated Bromma wastewater treatment plant in Sumo, and I ran 2 full year simulations. One, which I call the dynamic scenario. It has real influent data from 2024 with varying flow, temperature, COD, TN, TP, and DO controllers that respond to ammonia levels. And the other scenario was a constant scenario, which had flat average influence. And that is supposed to represent how LCA in the wastewater sector is typically calculated today. And third, I used this dynamic model to actually make and create an EPD based on the previous PCR. And at last, I used this case study of Bromma and the EPD to analyze how this actually could be applied in procurement. And this answers my umbrella research question. And the actual output is an EPD of Bromma based on the PCR framework with 2 scenarios, and recommendations for best practice and application of a full PCR, digital mechanistic modeling in LCA, EPD in procurement. So then we go to the results. And I would be happy for you to look through the entire PCR. Please let me know if you want to. But I'm going to present the most important points. So the PCR was divided into 3 categories, so-called chain stages. And this was a full wastewater treatment plant, a water line, or a unit process. And this was done to ensure scope aligned with comparability, because again, we don't want to compare apples with pears. The functional unit also allows for flexibility for the 3 change stages. It was either a cubic meter of treated wastewater, or in Sweden, total nitrogen removed, 1 kilogram of it. The data quality section presents that mechanistic processes with calibrated data and actual data inputs should be used and validated as primary data due to technical validation and annual and seasonal representation. A so-called sibling EPD can be created in the EPD International program, and that is an EPD for an upcoming product that is not used yet by the same company, and allows for assessment after the service has been established. And this would fit the wastewater treatment sector very well. And there's also this EPD tool that can be used by a company, and then it's pre-verified, and it can use it for several different services or products. The PCR also presents that even though technical transparency shall be reported,
specific technical details do not have to be published publicly. And here is the results from the mechanistic modeling. Here is only the influent flow, the Q, and the Q here has a maximum, minimum, average value in the dynamic inflow, and this is compared with the constant inflow, which is just a median flat value. And as you can see, the loads also varied during the full year. The COD is different, the BOD is different, and it varied between the two scenarios. But how about the operational variation? The operational activity of the two scenarios is worth highlighting. In the dynamic figure, the ammonia in the last reactor tank is measured as the red line. We can see extremely high values in the beginning of spring, in February and March, with cold meltwater. And this is not accounted for at all in the operational constant model. The aerators are fully on the entire time, and this creates an excessive nitrification, which also uses a lot of energy. And this is actually not representing the real case. And for the actual LCA and the environmental impact assessment, here is the summarized carbon footprint abstracted from Zumo. The dynamic simulation has a lower carbon footprint in every category, in both scope 1 for each emission and in scope 2. And here are the summarized comparisons between all environmental impact assessments. And the most important for wastewater is, of course, eutrophication, acidification, but also global warming. And as a conclusion, my final takeaways are saying that there is a possibility to apply an EPD on wastewater treatments. The PCR allows for flexibility, but the contractors have to be clear and concise, which the PCR will assist them with. Dynamic mechanistic modeling will help the EPD in terms of comparability and feasibility. And the EPD procurement could be done either through supplier qualification criteria or product qualification criteria. I believe that the EPD will help municipalities and the wastewater sector to actually reach the sustainability goals and objectives of the Urban Wastewater Treatment Directive. And I also think that the PCR definitely is a step on the way of digitalizing the industry. And thank you. That was it. Thank you, Tekla. Thank you. Interesting presentation, and for sure we are learning a lot of abbreviations from your presentation. Yeah. So thanks a lot. And also, if you have questions, anyone, please put it in the chat. And I just want to thank you, Linn, Vera, and Tekla again, that you came to these presentations in case you had to go a little bit earlier. We go on, I think, is Uppsala University on with Mashefe. If you could share your presentation. We cannot hear you. A little bit better, but not. Mashefe, if you can maybe share your presentation, and let's see if we get an audio also from you somehow. Now we see your presentation in full. Okay, can you see the presentation now? Yes, yes, now we can hear you as well. Okay. Thank you. Yeah. I'm presenting on optimization of selective ozonation for wastewater treatment. This project was carried out in cooperation with Mälardalens University within the project Unity for Water. The global water challenge
You know, recently is the population growth, climate change, and drought intensify water stress. Agriculture itself consumes 70% of global fresh water, and the presence of persistent microbial contaminants such as bacterial, viruses, and protozoa, a potential toxic disinfection byproducts presents considerable risks to crops safety, soil health, and public health. Fine here on this image is an example of how the global water challenge can really cause disaster in the agricultural sector, lack of water, and it shows insufficient water availability leads to soil dehydration, crop failure, reduced agricultural productivity. And this is one of the most crucial part of the agricultural section, the lack of water. So that's the main reasons that motivated this project. Reject water is a valuable yet challenging resource. What is reject water itself? Reject water, it is a liquid fraction obtained after dewatering anaerobically digested sludge. It is rich in nutrients and contains in its reject water 800 to 1,300 milligrams per liter. Total nitrogen, mainly as ammonia, together with phosphate. And from the wastewater treatment plant that the reject water was obtained, it contained 800 milligrams per liter, approximately 150 milligrams per liter of nitrate and 5 milligrams per liter of total phosphorus. And here's an example, an image of the reject water that was used for this analysis and for the experiments. Ozonation as primary disinfectant, highly effective against resistant pathogen, no persistent chlorinated disinfection byproducts, unlike chlorination. However, non-selective oxidation risks nutrient loss, like the ammonia oxidation to nitrate, which is the nitrate is a more uptake for the plant. The release, now why it is non-selective is that its bioavailability can be reduced. For example, ozonation can degrade organic ligands, e.g. synthetic chelators that binds multivalent cations. The release of these ions can subsequently lead to the precipitation of insoluble phosphate salts, ranging the phosphorus, less plants available. The selectivity challenge and research aim. The main selective challenge was to optimize ozonation parameters to maximize pathogen removal while preserving nutrients such as total nitrogen, total phosphorus, and phosphate for irrigation. One of the main targets was to meet the EU target Class A reclaimed water standard. And this Class A reclaimed water standard is the strictest category and is required for the irrigation of crops that are consumed raw or come in direct contact with the edible plant. That's the reclaimed water for this Class A. And the difference between Class A and B is that for Class B, the reclaimed water doesn't have to come into direct contact with the edible part of the crop. Key parameters for selective ozonation. One of the key parameters first was the pH controls, ozone selectivity. Temperature affects ozone stability, and the ozone dose influences oxidation intensity. We have the methodology overview. Ozone generation using coronal discharge, which was one of the first processes that was used to generate the ozone. Then we use the ozone that was created in the dissolved water to analyze an iodometric titration for the concentration of the ozone that was produced. Then we do the disinfection process, which entails the reject water filtration, pH adjustment, and phosphoric acid. And we had the temperature control based on the parameters that were used for this experiment. Then we moved on to the microbial and nutrient analysis. So this was just a step down on
how the methodology was being carried out in the lab. So found here is an image of the setup on how ozone was produced in the lab. So here we have the control box, and here is an image which represents the inner part of this control box. So here we get to set the parameters, just as the gauge and the flow rate getting into the ozone generator. While this image shows how a diffuser is used to introduce the ozone in the deionized water, 1 liter of deionized water. So ozone is being introduced in this water containing through the diffuser. And here we have the ozone destructor, because once ozone is produced, it has to be turned back to oxygen before being released into the atmosphere. Here are the results for the ozone measurement that was used for the aerodynamic measurement by aerodynamic method. And then this profile helps us to calculate what amount of concentration of ozone is produced, the least amount of concentration of ozone produced at what time was produced. This was noted, like the minimum and the maximum concentration of ozone produced for this period of time. And this helped us to analyze the E. coli inactivation performance. And this was carried out by Eurofin analysis. The samples were collected and were sent to Eurofin, which is an accredited external laboratory, ensuring standardization measurements of bacterial concentration. So these were the results we obtained. We had different runs. We realized run 1, run 5, and run 8 all met the EU Class B regulation, while none of the treated conditions achieved the EU Class A standard of less than 10 mpm per 100 milliliters, indicating need for further optimization. We conducted a calibration curve so as to ensure the concentrations are in alignment with the standards. So here we move to the result. Here we have the nutrient analysis result. And first we conducted the experiment, and these were the results we obtained. It was conducted in 2 periods of time, and the results obtained here, we realized the dilution factor was quite good here, because we obtained the total nitrogen in the reject water was quite high compared to the previous analysis. So this was one of the results, one of the things that motivated us to run it for the second time. So here we have the total the nitrate concentration in the reject water and in the ozonated water. So we ran the nutrient analysis results, total nitrogen, and here we obtain the reject water was analyzed in separate days. And this analysis was done so that we could evaluate how the concentrations of the total nitrogen vary within the different periods of time. So here we obtained the results, and we realized it didn't vary that much, because the average, they didn't quite change from each other. While we realized run 8 actually have the maximum one of the most concentration retained. So this shows run 8 was actually the best performance for the E. coli, and actually contains some nutrients, total nitrogen, in the ozonated water after disinfection. Here we had the nutrient analysis results, the nitrate, and we realized the run 8 itself quite had a strong increase in the nitrate concentrations. It was significantly high compared to the other ones.
while here we recognize detectable results. This was quite good based on the performance of the nutrient that was obtained. Here we had the total phosphorus concentration in reject water. It didn't quite vary that, it varied that much, but the main thing here was we realized during the pH adjustment, we used phosphoric acid, and the phosphoric acid that we added shows there was an enormous increase in the acid that was added. So that phosphorus, we had to evaluate the concentration of phosphorus used in this to account for the concentration of phosphorus in the ozonated sample. Discussion and implications. Effective selective disinfection achieved, enhanced nitrogen bioavailability. The selective ozonation strategy addressed multiple stakeholders concerning the wastewater reuse, such as public health. We had farmers, high yield consumers, and the wastewater treatment facilities. Limitations and future work. We have the influence of day-to-day variability, since the samples were not all analyzed on the same day. We had time and allocation cost constraint, which prevented us to carry out multiple evaluations or multiple repeats to see how consistent the result was. Improve pH buffering for future work and real-time ozone monitoring. We didn't have time to analyze the potassium analysis, together with detailed byproduct monitoring. So pillar scale validation should be carried out under continuous flow conditions, coupled with field trials, evaluating crop response to the treated water. Conclusion, run 8, which had the pH 8, highest pH 8, and temperature 25, ozone dose 16 was identified as the most promising condition, balancing disinfection and agronomic value. We achieved EU Class B reclaimed water standards via selective ozonation with nutrient preservation. The findings contribute to the development of cost-effective water reuse technologies and supports EU directives on reclaimed water. Thank you very much. This is where I end my presentation. Thank you, Mashafa. Thank you. It's a very relevant topic. Please, the next up is Pelle. Can you share your presentation until I comment a little bit, Mashafa? It's really good to see the microbiology work and also how to reuse water for reject water for basically irrigation. And from a Swedish perspective or cold climate perspective, is interesting not only E. coli but also enterococci, these two indicators. But please don't answer now the question here. I will put it in the chat. Thanks a lot for your presentation. And now we go on to Pelle from SLU. Du ska prata om optimering och utvärdering av avloppsbehandling för minskad klimatpåverkan. Ja, det stämmer. Då ska vi se. Ser det bra ut? Hörs jag bra? Ja. Toppen. Ja, Pelle Sunnerstedt heter jag och jag har gjort mitt arbete för Uppsala vatten. Och titeln är optimering och utvärdering av avloppsslambehandling för minskad klimatpåverkan. Så problemet då som jag har kollat på, det är utsläppen som sker från Uppsala vattens mellanlagring och hygienisering av avloppsslam. Så allt avloppsslam som produceras från Kungsängsverket transporteras och mellanlagras på Hovgården. Och på Hovgården så sker ungefär 3000 ton koldioxidekvivalenters motsvarighet till utsläpp då, per år på grund av den här lagringen. Och anledningen för att det sker ett sånt här utsläpp är för att slammet rötas mesofilt i delvis underdimensionerade rötkammare. Då, som de mikroorganismerna som är aktiva i rötkammaren fortsätter bryta ner organiskt material även efter rötkammaren då, så bidrar till det här utsläppet. Så jag har kollat på hur det här skulle kunna lösas då. Det första
Metoden som jag kollar på, det är en urea-tillsats. Urea, det är ett kvävegödselmedel som tidigare används i hygienisering och slambehandling då helt enkelt. Och den effekten som jag vill uppnå med en urea-tillsats kallas för ammoniaktoxicitet. Så en förhöjd halt ammoniak hämmar de här mikroorganismerna som producerar metan helt enkelt. Sen har jag också kollat på en tillsats av kalkpellets, och det här är en restprodukt från dricksvattenprocessen hos Uppsala Vatten. Så den här är en produkt som redan finns i bolaget, och det finns en möjlighet att vid inblandning att det här skulle kunna höja pH på så sätt bidra till en ammoniaktoxicitet. Så min undersökning har utgått från tidigare undersökningar då, eller genomföra försök på vad en rimlig tillsats urea skulle kunna vara. Och det är ungefär 0,4% till 2%. Jag har hållit mig i de lägre procenthalterna eftersom en högre procenthalt oftast innebär en hygienisering, då, eller endast en hygienisering, eller syftet ska jag säga. Och sen har jag också räknat ut en rimlig tillsats kalkpellets utifrån tillgången på kalkpellets i förhållande till avloppsslam som produceras. Så om allt avloppsslam och alla kalkpellets blandas så blir det en tillsats på 26% ungefär. Så det är det jag har labbat på helt enkelt. Så i labbet, och jag har jobbat på SLU, och i labbet så har jag undersökt de här behandlingsmetoderna. 6 stycken behandlingsmetoder som vi ser till vänster är bara urea i olika koncentrationer från 0,2 upp till 1,2%. Sen har jag undersökt kalkpellets enskilt och 2 behandlingsalternativ som har en kombination av kalkpellets och urea. Och slutligen en kontroll som är endast avloppsslam utan någon tillsats. Så här ser min försöksuppställning ut. Bilden till vänster är i rumstemperatur i 22 grader ungefär. Och här är alla behandlingsalternativ representerade. Och sen är det samma sak då för 30 grader. Så de här 10 behandlingarna som jag visade innan är lagrade i olika temperaturförhållanden då. Så här ser det ut när jag har labbat då. Jag mäter trycket med den här röda dosan som ligger i mitten på bilden. Genom att trycka ner en kanyl genom gummikorken, och så mäter man trycket innanför. Sen har jag också mätt metanhalten genom att extrahera 1 milliliter gas från respektive flaska och sen föra över det till en sån här vial som vi kan se till höger i bild. Som sen åker på labb, och så får jag en metanhalt då. Så att genom att mäta trycket och metanhalten så kan jag få en producerad mängd metan som till respektive behandlingsalternativ då. Så resultatet av de här mätningarna ser ut så här. Det här är metanbildningen över tid vid 30 grader. Och i början så har det ingen metan bildats i någon av behandlingsalternativen eller glasflaskorna då. Och sen över tid så är det tydligt att det går fort till en början för några av behandlingarna, och mot slutet så mattas det av. Den största metanbildningen sker i kontrollen och i kalkpellets då, så endast en tillsats av kalkpellets. Det är de gröna linjerna då. Och de blåa linjerna är den ökande skalan då med urea. De lägre tillsatserna urea, de har inte jättestor påverkan på metanbildningen. Dock så när man tillsätter en 1,6 eller en 0,6% tillsats och högre så blir det en signifikant skillnad då i metanproduktionen. Och det kan man tydligt se om här visar jag då den totala metanbildningen för respektive behandlingsalternativ. Så de blåa staplarna, det är en ökad tillsats urea då, för varje steg. Och det är väldigt tydligt att det sker en stor förändring i metanbildningen när man sätter till 0,6% urea. Och en tillsats ut efter det är inte lika motiverad då. Ja. Man kan också jämföra kalkpellets med kontrollen. Och det har egentligen inte så stor påverkan att lägga till kalkpellets till avloppsslam. Den här standardavvikelsen som vi kan se liksom i toppen av de här staplarna överlappar väldigt tydligt. Så att jag har dragit några slutsatser från det här. Att det här skulle ha någon påverkan. Dock har som sagt urea en bra påverkan då särskilt vid 0,6% tillsatsen. Så för att få ett lite bredare perspektiv på vad en applicerad behandlingsmetod skulle innebära klimatmässigt,
så har jag vägt in flera utsläppskällor. Även produktion och transport av urea, för att man måste köpa in den här produkten för att genomföra det här. Och sen har jag också räknat på lustgasutsläpp som tillkommer vid spridning bland annat. Och det här är också uppdelat i Greenhouse Gas Protocols kategorisering av utsläpp då. Så de resultaten från den här beräkningen, klimatberäkningen, så det presenteras liknande då, fast nu har jag lagt till utsläpp från lustgas och produktionen av urea. Och sen även en kostnadsberäkning. Så här är det tydligt att en tillsats på 0,6% är absolut ger en god reduktion i utsläppen, och en ökad tillsats då efter 0,6% har egentligen inte samma påverkan, som de är väldigt lika, de här 4 alternativen som är längst ner. Så om vi kollar då på procentandelen, eller den reduktionen i procent då, för respektive behandling jämfört med kontrollen, så är det ligger på ungefär 70%, och det blir inte högre än så. Det blir 73% då, när man ökar ureakoncentrationen. Samtidigt så ökar kostnaden väldigt mycket. Men det gör den inte på när man lägger till kalkpellets också, för då slipper man den dyra befintliga hanteringen av kalkpellets. Så att genom att hantera kalkpellets på det här sättet, att blanda in det i avloppsslammet, så undviker man den här kostnaden då, som idag betalas. Så det bästa alternativet är att blanda in 0,6% urea och kalkpellets då, för då kan en besparing på ungefär 4 miljoner eventuellt bli möjlig. Ja. Så det låter ju väldigt bra att man både kan spara pengar och minska utsläppen genom att göra så här. Och därför tänkte jag diskutera lite vad det finns för aspekter då med att blanda in kalkpellets. Jo, på Hovgården så är det platsbrist i viss mån, och vid en inblandning av kalkpellets så ökar volymen med ungefär 26%, vilket är väldigt svårt att genomföra eftersom det redan är trångt. Sen så är det också en aspekt att man ska ha någon form av inblandningsmetod för att göra det här möjligt, vilket jag inte har kollat på överhuvudtaget. Och det är väldigt stora massor som vi snackar om. Det är 14 000 ton slam varje år som ska blandas med en 26% tillsats då av kalkpellets. Så det här är ju ganska stora aspekter egentligen. Sen så för urea så en högre kvävehalt som det faktiskt innebär då i slammet när man tillsätter urea, det kan förändra spridningsmöjligheterna. Och tidigare undersökningar har visat att en höstspridning av urea berikat slam egentligen inte är avråds från, eller egentligen inte är möjlig då enligt REVAC. Och samtidigt så har jag kollat på en lägre ureatillsats än vad den här tidigare undersökningen jag kollat på, som kollade på 1,6%. Och min slutsats är ju att en tillsats på 0,6% skulle vara möjlig. Ja, så mina slutsatser är att urea 0,6% och kalkpellets till 26%, det är det bästa resultatet. Ungefär 70% utsläppsminskning och 4 miljoner kronor per år, att man skulle kunna spara det. Men samtidigt att flera aspekter kan försvåra den här implementeringen som jag tidigare tog upp då. Toppen. Tack så mycket. Tack Pelle. Intressant. Nytt för mig också. Jag googlade här med kalkpellets och allt. Så jättekul. Ska jag titta igenom det. Om du har något länk att dela till alla så att vi kan grumla oss lite på det. Så ja, det bara. Absolut. Yes. Thank you very much for all your patience, and also Joelyson that you are still here. Please go on and share your presentation, and welcome from MDU. And we will listen carefully to you, although now it's a little bit of some time, but it's no worries, we are here. Okay, fine, thank you. Hi everyone, do you see my screen already? Yes. Yes, okay, perfect. So my name is Joelyson Rodrigues, and today I'm going to present my degree's project work, which is integrating high-resolution satellite imagery and in situ monitoring for wastewater quality assessment. And before we begin, I would like to invite you to imagine something very quickly, like the joy of swimming in a river or in the ocean with clear and clean water.
And we all know that this is a simple experience that many of us still take for granted. And according to a recent report by WHO, nearly half of the population still lacks access to safe water and sanitation, despite this being central target of Sustainable Development Goal 6, which this work is mainly based on, together with 9, 11, 13, and 14. Remote sensing has been widely applied across many fields and has been used to monitor oil spills, detect pollution in water and soil, and for emergency response. However, there is still a gap in its application and understanding when it comes to wastewater systems, especially where the water is still undergoing treatment. And this gap led me to investigate and try to answer the main question, whether high-resolution satellite imagery combined with Situ monitoring can provide a practical and lower-cost way to assess wastewater quality in resource-limited treatment plants. And I was using data from 2 wastewater treatment plants in Portugal. So in summary, remote sensing is the use of satellites or other instruments such as airborne or drones or the cameras or sensors to capture the interaction between light and matter in the electromagnetic radiation range. Let's take an example of our image dataset satellite program, Worldview Legion 5, which was released in February 2025. As mentioned before, this is a high-resolution sensor that capture images in 8 multispectral bands with a spatial resolution between 40 centimeters to 3 meters. In other words, these satellites can capture an incredible level of detail. It could potentially detect something as small as a dog or walking down the street or even a bird swimming in the water. You wait until the end and then you're gonna see it. Quick method overview. First, I prepared the data and simplified it using PCA and also for understanding the variability and heterogeneity of the data inside the images. Then after image acquisition in the provider, I proceeded to the QGIS to process the satellite images and to extract the relevant information. And using this, I built and validated models to estimate the parameters to develop an equation, both an equation and a simplified index. And the equation was applying PLSR, partial least square regression, to perform these models. And finally, I evaluated the models based on accuracy, error, and prediction ability. In the end, 9 images were selected with 14 samples. This PCA here shows how COD and TSS behave together, also with the observations from the images. We can clearly see that the secondary clarifiers here are close together, meaning stable conditions, which makes sense, or more clear water than the primary one. Oh, sorry, I forgot to say, but I performed the analysis in the primary and the secondary clarifiers. And then you can see the primary clarifiers, the samples are and the images are more spread in the plot, showing higher variability, as we can see also in these graphics here. Outliers were removed, and also results were supported and analyzed with using the operator input based on rainstorm waters or some technical difficulties or challenges throughout the analyzed period. We then proceeded to the spectral signatures plot. This is called a spectral signature for those who doesn't know, and it has this name because each type of matter behaves differently when interacting with light. In a way, it's like a fingerprint. That's why we can also call them spectral fingerprints. And we're gonna see these plots from all images from 2 different plants, plant F and wastewater treatment plant B. This is for the secondary clarifier. And overall, the differences in spectral curves between the analyzed images are minimal. We can see low reflectance values, seeing a shorter wavelength, such as band 1 and band 2, followed by a gradual increase towards band 6, and finally with the highest relative peak occurring in band 7. This is a pattern for all secondary clarifiers analysis. This work also makes the comparison more reliable because 80% of the image data set were using the same image, the same layer of the image of the satellite, which agrees saying that
all images were taken under the same atmospheric conditions. So the difference we see here are mainly due to how the plants operate and the influent characteristics, not from external factors of the atmospheric. So the secondary clarifier curves are very similar. You see only small differences. The curves on the top are the primary clarifiers, which you see clear increase in reflectancy, especially in the visible range, which is the green, yellow, and red, band 3, 4, and 5. And this is because there's more like suspended solids and organic matter and makes the water reflect more light in the visible range than in the secondary clarifier. After all the spectral steps, we finally arrived at our final table for input for the model. This table brings everything together, the mean reflectance values for each of the 8 bands, the COD and the TSS values provided by the company operator. We see here the image IDs for both primary and secondary clarifiers, and something that I added after the categorical variable, which tells the model where each sample and observation comes from, either from the primary or the secondary clarifier, so the model can understand better the data. This actually improved the data. I performed 6 models as a start, and then I ran the same 6 models using this categorical variable. And we see here the improved 6th model was the one with the highest R-square for COD estimation, and also followed by prediction ability very high. And this was the selected one for COD, and the improved 5 for TSS estimation, even though with a lower R-square, but this model also performed a significant reduction in the error. So I select those 2 for the equation. This plot here shows the comparison between the predicted and real values. We see that model 6 almost predicted exactly the values of the real samples, and these were then applied in QGIS with the equation to estimate both parameters and to compare them with the index results, which I proposed here with the help of the model to identify the bands who carry the most signal, the most information in the images. So I used variance important in the projection and also the PCA dominance bands to propose like 4 indexes, which I ran into a simple linear regression with the parameters. And what the index 4 and index 1 were the ones showing highest correlation with the parameters. So I selected those 2 to compare with the PLSR. The main difference in between the methods is how each one reacts to the data. PLSR gives more stable data maps overall because it uses more information, and the index shows more variation since it's based only on simple ratios and reacts more to local changes. As we can see here in this primary clarifier for the index, the difference is that the index 1 underestimates the TSS values when in areas where there is a high reflectance area, which helps to highlight features like scum accumulation or infrastructure, whereas the PLSR understands the relationships between bands and parameters and provides more stable maps and can reduce the noise. Validation using independent tanks, such as these 2 tanks up here, was called 11 and 12, confirmed that both methods are generally reliable, especially under these controlled conditions. These 2 tanks were deactivated at the acquisition time of the image, and both methods successfully captured the expected treatment behavior in these tanks, which is low COD, since this is mainly rainwater accumulated. And the same happened for the secondary clarifier 5 and 6 in this image, which were operational, but they didn't have the scum skimmers. So they were not removing scum. And we can see here a certain accumulation in the surface, estimating different TSS values. On the other hand, the index didn't predict that very well. Before concluding, I'm going to address a few limitations. The data set is still limited due to the recent satellite launch in February last year.
And there are some timing differences between satellite images. I got a maximum of 2 days temporal mismatch, and also some challenges with the varying of surface water conditions. And the conclusions and applications for the results is that combining multispectral image data with operator knowledge to improve understanding, and that both methods capture the different treatment stages well, but they behave differently. And we could also detect unusual surface conditions like scum accumulation that can enable quick response, like with an alert, a sensor, to tell the operator, okay, something is wrong with this equipment somehow. And this approach can also help to identify which treatment plants or downstream areas need priority attention. And the method can be adapted, of course, to other plants with similar processes or based on effluent characteristics, and overall supports reporting and improves transparency. Just a quick comparison for the economic one, we can see that there is a key advantage in here. While traditional laboratory analysis can cost 10 of euros per sample, the satellite image can cover a large area for about 20 euros per square kilometer. But I want to highlight here that this is not like an exchange. You shouldn't change the laboratory analysis for the spectral analysis, but it's a complementary to give you more information, because you can analyze the whole tank. In our case, for a 30 square meter tank, you could analyze 1,000 pixels per tank. For future work, to align the satellite and in situ data collection, exactly the same time, you can track the satellites and see the exact time and date that it's gonna go above your plant. And some other work, such as quantify methane release from water surface using satellite images and others. But now you can be maybe asking, what about the birds that you mentioned in the beginning? You can see them right here swimming in the secondary clarifier. That was all the presentation. Thank you. If you have any questions, I'm going to be happy to answer. Thanks a lot, Joelyson. Thank you for a good, fun finishing here with the birds. I know that everyone has right now, like before or after lunchtime. Also, it would be really interesting to see your work in a Swedish application, because of course you have been working in Portugal with this. And yeah, birds are there everywhere. They like this. Yeah. Thank you. Thank you all for joining this session. I will turn off the recording right now.